Okay, in this session we are going to learn basis and dimension of a vector space. Basis is nothing but it is the subset of the vector space which is linearly independent and spans V. The definition of basis is like this: a non-empty subset W of a vector space V over field F is said to be basis of V of F if the two conditions satisfied. First one is it should be linearly independent and it spans V. That means what? Spans V means L of W is equal to V. That means every element of V is the linear combination of finite elements of W. Every element of V is the linear combination of finite elements of W. So the number of elements present in the basis of V of F is called dimension of a vector space. What is dimension of a vector space? The number of elements present in basis of V of F. That means basis of vector space is called dimension of vector space, and it is denoted by dimension of V, simple form dim V. If dimension of V is finite, then V is finite dimensional vector space. Dimension of V is finite, then V vector space is said to be, it is of finite dimensional vector space. Likewise, if dimension of V is infinite, then V is said to be infinite dimensional vector space. Okay, then let us see one problem here. Show that W equals to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. It contains three vectors of the form order triplet, that means V3 of R. Vector space here is V3 of R. The subset of V3 of R is W. We have to show that this set forms a basis of V3 of R. Forms a basis of V3 of R means by the definition of basis it should satisfy two conditions: W is linearly independent, W spans V. Okay. So to show that it is linearly independent, we take the determinant of the vectors in column wise or row wise, anything is okay. Then determinant of three vectors, if we calculate, it is non-zero, then it is said to be linearly independent. Spans V means the vectors, given vectors are written in the form linear combination with C1, C2 and C3. We are getting some other vector. Okay. So x, y, let some other vector order triplet in the form order triplet x, y, z. Let any vector can be obtained by the spanning vectors of these three. We are taking any vector x, y, z is the linear combination of given three vectors. That means if we add these three, we are getting some other vector which is in triplet form. That is why we can say that it spans V. So C1, C2, C3 elements are exist. C1, C2, C3 are exist. That means we are getting here C1, C2, C3 means it may get some other number like 1, 2, 3, 2, 3, 4, like that. Any number we can get. That is the vector which exists in order triplet. Okay. So these three given vectors 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 are the vectors which spans V, forms a basis of V3 of R. Spans V, basis of V3 of R. ಇಲ್ಲಿ C1, C2, C3 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಕೇಲರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೆನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಆರ್ and basis elements are in the form three vectors. Given three vectors forms the basis. Then the number of elements in the basis means it contains of three vectors. So dimension of V here is 3. This basis is called standard basis of V3 of R. Standard basis of V3 of R. That means 1 0 0
0, 1, 0, 0, 0, 1. These three are standard basis of V3 of R, because using these three vectors we can make the so many linear combinations to get different elements of V3 of R. Okay, these are represented by E1, E2 and E3. Okay, let us see the next problem. Prove that the vectors 1, 2, 1, 3, 4, minus 7 and 3, 1, 5 form a basis of V3 of R. Given three vectors forms a basis of V3 of R. So the first condition is to verify it is spans V, and then it is linearly independent. Linearly independent part is left to you to, it's almost it's getting linearly independent. So I take the here is given three vectors spans V, like that. So write the linear combination which can be equated to any vector of V3 of R, say x, y, z. So C1 into first vector plus C2 into second vector plus C3 into third vector equals to x, y, z. Write it in system of equations. That means C1 plus 3C2 plus 3C3 equals to x. First terms are equated. Then 2C1, 4C2 plus C3 equals to second term y. Likewise the third elements are equated. Then write it in augmented matrix form. That means C1 coefficients are comes in first column. Likewise C2, C3 coefficients. Then x, y, z. Then reduce the given matrix to row reduced echelon form. So 2 and 1 should make 0. Then R2, apply row operations, R2 minus 2R1 and R3 minus R1 to get 0, 0 here. So the respective elements also get changed. Y minus 2x, then z minus x, like this. Then the next row operation is to make minus 10 as 0. Minus 10 ಅನ್ನು ನಾವು 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. R3 ಅಂದರೆ minus 10 ಆಗುತ್ತೆ. 2ಗೆ 5ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ minus 10 plus 10 becomes 0. So respective other elements also get changed. That means R3 ಅಂದರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. Minus of minus ಅಂದರೆ plus 25 ಆಗುತ್ತೆ. 25 plus 2 becomes 27. So this one is z minus x. 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಟರ್ಮ್ಗೆ. 5y ಇದು 5 to 10x. ಸೊ ಮೈನಸ್ 10x ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ R3 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 10x ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 10x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 9. ಇದು ಮೈನಸ್ 5y. ವೈ 5ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ವೈಗೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 5y. z ಮೈನಸ್ 5y ಪ್ಲಸ್ 9x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 27 ಅನ್ನೋದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ C3 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ C3 ಇಂಟು 27 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ z minus 5y plus 9x. So second equation is minus C2 minus 5C3 equals to y minus 2x. ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು C3 ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ. ಸೊ C3 ಅಂತಂದ್ರೇನು 1/27 ಇಂಟು 9x minus 5y ಪ್ಲಸ್ z. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ C2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 2C2ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 2C2 ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಇದೆರಡನ್ನ y ಮೈನಸ್ 2xನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ 2x ಇದು ಪ್ಲಸ್ 2x ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ y ಇದು ಮೈನಸ್ 5. ದೆನ್ C3ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 5 ಇಂಟು C3 ಮೈನಸ್ 5 ಆಗೇ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ C3? ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಬವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 1/27 ಇಂಟು ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟರ್ಮ್ 9x minus 5y plus z ಆ ರೀತಿ. So after simplification you get C2 equals to this much, 9x minus 2y minus 5z divided by 54. In the first equation you can calculate C1. In the first equation separate C1 coefficient in the left side, take all the terms to the right hand side, substitute for C2 and C3, you get 1/6 into this much. Okay, so C1, C2, C3 exist in terms of x, y, z. Depending on the values of x, y, z you can get the many terms of V3 of R. So given vectors forms a basis of V3 of R. Okay,
In the second equation, in the second problem, we are going to find the basis and dimension of the subspace spanned by these vectors. Subspace spanned by these vectors andre these are the elements of W which generates the V, vector space V. So here directly I am going to write the coefficient matrix of given vectors, then reduce it to row reduced echelon form. Then the number of non-zero elements, the number of non-zero elements are 3 here. First row as it is ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ರೋನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 1 1 2 4 1 0 1 3 2 0 0 3 2 ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3. Here are some note. The dimension of V2 of R, like V3 of R ಗೆ ನಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ V2 of Rಗೆ V2 of R ಅಥವಾ V3 of Rನ ನಾವು ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ R2 and R3 ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 1 0 0 1 ಅಂತ. ಈ 1 0 0 1 ಅನ್ನೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ V2 of Rನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ E1 ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು V2 of R, E1 ಅಂತಂದರೆ E1 ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸು 1 0, E2 ಅಂದರೆ 0 1. ಅದೇ ಥರ n ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ E1 ಅಂತಂದರೆ n ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರು ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟು ಅಲ್ಲ, ಇದು n ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ n ಏನಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ n ಟಪಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ 1 0 0 0 ಅಪ್ ಟು 0 ಅಂತ ಡಾಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಥರ ಈ n ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು 1 ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ Vn ಆಫ್ R. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ n. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ F ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಓವರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ Q ಆಫ್ Q, R ಆಫ್ R, C ಆಫ್ C. ಹಾಗೆ C of Q and R of Q is an example of infinite dimensional vector space ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 1 0 ಆ್ಯಂಡ್ 0 I. 1 0 ಆ್ಯಂಡ್ 0 I ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಗೈನ್ complex vector space of dimension 2 over the field of real numbers. Okay, then dimension of set of all matrices A m cross n over the field of real numbers is m into n. Dimension of the set of all m cross n matrices over the field of real numbers is m into n. For example, dimension of set of all matrices of the order 2 cross 3, its dimension will be 6. 2 into 3 is 6. Okay, these are some important notes. Then as shown in the examples, you try these problems for your assignment to prove it as basis of R3 of R, and also find the dimension of the vector space R3. Okay, thank you.